అండ్ ఇది చూడండి ఎలా ఉందో ఈ గేమ్ 5 స్టార్. ఓకే వచ్చింది రండి వెళ్దాం. ఓకే ఇంకా ఇదిగోండి అక్కడ ఉంది మన ట్రైలర్ అది తీసుకున్నాం. ఇది కూడా ఆన్ చేద్దాం. మనం ఫ్రంట్ కెమెరా పెడితే బాగుంటుంది. ఇదే కాస్త అండ్ మనం ఇలాంటి గేమ్స్ కూడా ఆడదాం. ఓకే అండ్ పెట్టేసాను. ఎస్ పెట్టేసాను. ఇంకా అంతే బైక్ అనేది Let's get started. Drive safe. వెళ్తున్నాను నాకే తెలియదు. కాస్త కూడా తప్పు అయిపోతే అంటే వెళ్దాం రండి. చూడండి మన ట్రక్ ఎలా ఉందో కాస్త మంచిగా ఉంటే బాగుండేది. చూడండి ఫ్రంట్ వ్యూ కెమెరా Turn right. కాస్త ఉంది. ఇప్పుడు రైట్ అన్నా లాక్డౌన్ లేకపోతే అసలుకి ఇంకా 250 మైనస్ అండ్ ఫైన్ కూడా వచ్చింది కదా. అది లేకపోతే ఇది అక్కడ రెడ్ లైట్ కనిపిస్తుంది కదా, అక్కడ రెడ్ లైట్ పిల్లల్లోనే గ్రీన్ లైట్. Continue straight. ఇప్పుడు స్ట్రైట్గా వెళ్ళి హైవేలో జాయిన్ అవ్వాలి. వచ్చేసాం అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి బాగా స్పీడ్గా వెళ్దాం. ఈసారి క్రాష్ అవ్వకుండా వెళ్ళాం. వెనకాల ట్రిల్లర్ డ్యామేజ్ అయింది. పోయినసారి నేను ఆడాను కానీ అది వీడియో తీయలేదు. చాలాసార్లు క్రాష్ అయ్యింది దానిలో. ఆఫ్ చేస్తున్నాం ఇంకా అండ్ బాగుంటుంది గేమ్. మీరు కూడా ఆడండి. అండ్ మనం ఇక్కడ హ్యూమన్ స్టామినా కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే రైట్ ఎగ్జిట్ రైట్ రైట్ వెళ్ళిపోతాం. అదే ఎగ్జిట్ ఇంకా ఇది అంటే ఎగ్జిట్ కాదు, హైవేకి ఎగ్జిట్. చాలా స్పీడ్గా వెళ్ళడం వల్ల కింద డ్యామేజ్ అయింది. మీన్స్ బ్రేక్ నొక్కలేదు నేను. చూసుండొచ్చు కాస్త స్టీరింగ్ వీల్ కూడా తిప్పలేరు. ఇప్పుడు ఆన్ చేయడం ఆటో పైలట్ అండ్ ఇప్పుడు దానికి వెళ్ళిపోయింది. అండ్ మనకి ఎక్కడ ఫుడ్స్ కూడా ఉన్నాయి. నాకు ఎక్కడ చాలా హాట్ డాగ్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి. చాక్లెట్ కోలా ఉన్నాయి. ఎప్పుడన్నా ఆకులు వేస్తే పక్కన ఆగి తినొచ్చు. ఇప్పుడు చాలాసేపు పెట్టేలాగా ఉంది అండ్ ఫ్యూల్ కూడా అయిపోతుంది. అక్కడ చూడొచ్చు. ఓకే ఇప్పుడు వాళ్ళ స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోయింది. హోటల్కి వెళ్ళాల్సింది అవసరం లేదు కానీ పెట్రోల్ కావాలి. పెట్రోల్ బంక్ ఉంటే బాగుంటుంది. ఇదిగోండి ఇది హోటల్ పక్కన రైట్ సైడ్ అక్కడ చూస్తుండొచ్చు మీరు. రైట్ సైడ్ అంతా హోటల్ ఉంటే క్లీన్ చేసుకోవచ్చు.
కార్స్ వెళ్తున్నాయి, కానీ మనకైతే పెట్రోల్ బంక్ దొరకట్లేదు. ఫ్యూల్ అయిపోరు వచ్చింది. అండ్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతాం. చాలాసేపు పట్టేలాగా ఉంది వెళ్ళేసరికి, ఎందుకంటే 2000 కిలోమీటర్స్కి మనం వెళ్ళాక ఎప్పుడమ్మా ఎగ్జిట్ కొట్టేసి వెళ్ళాక పెట్రోల్ కొట్టించుకోవచ్చు. అదిగోండి వేరే ట్రక్ కూడా ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ వచ్చింది హైవేకి. నాకు తెలిసి ఏమైంది అనుకో, అటు ఇటు ఊగింది. ఇంకా ఇలా 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 అన్న ట్రక్స్, అరే ఈ ట్రక్లు కూడా అన్ని ట్రక్లు వచ్చేసేది ఇక్కడ గైస్. ఏమైందిరా మన ట్రక్కి స్పీడ్ వెళ్తున్నాము, పెట్రోల్ కూడా అయిపోవచ్చు. ఇక్కడ కాస్త బ్రేక్ కొట్టాలనుకోవచ్చు. బ్రేక్ నొక్కాల్సిన అవసరం కూడా లేనట్టుంది. చూడు. అండ్ ఎస్, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వెళ్దాం. అండ్ కాస్త వాల్యూమ్ కూడా దగ్గుంది. సెట్టింగ్స్కి వెళ్దాం. ఎస్, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వెళ్దాం. అండ్ కింద చూసుకుండొచ్చు, ఇక్కడ మ్యాప్ కింద రెడ్ రెడ్గా కనిపిస్తుంది కదా. ఇప్పుడు పెట్రోల్ అయిపోతే ఇంకా ఇక్కడే ఆగిపోతాం. నాకు తెలిసి పిలవచ్చు అనుకుంటాం. నేను నాకు చేయలేదు. ఇక్కడ స్ట్రైట్గానే వెళ్ళాలంటే ఏంటి స్పీడ్ తగ్గిపోయింది. నాకు తెలిసి పెట్రోల్ అయిపోయింది. అసలు స్లోగా 50 వరకు వెళ్దామండి. ఎస్, స్లోగా వెళ్ళిపోదాం. ఏమంటే కార్స్ వస్తున్నారా అయిపోయింది. స్పీడ్గా ఆటో పైలట్ ఆఫ్ చేసేసి ఎస్ ఇంకా అంతే గైస్. కింద చూసుండొచ్చు బార్ అంతా అయిపోయింది. ఫస్ట్ పెట్రోల్ కొట్టాల్సింది, కానీ పెట్రోల్ బంక్ దగ్గర కంపెనీలో పొలలా కొడతాం. ఐ థింక్ ఇప్పుడు బాగా వెళ్ళాల్సిందే. అయిపోవచ్చు, జస్ట్ ఇంకా 2 minutesలో అయిపోయింది. అండ్ చూడండి చెయ్యి అటు ఇటు అంతా భలే. ఈ స్టీరింగ్ వీల్ చూస్తే మీకు అది రియల్ లైఫ్ లాగా అనిపించింది. అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న అన్ని కంట్రోల్స్ తీసేస్తే అంత రియల్ లైఫే. వచ్చామా ఇప్పుడు కన్నా పెట్రోల్ బంక్ ఇక్కడికి ఎంత దూరం ఉంది ఇంకా పెట్రోల్ బంక్కి? చూడొచ్చు ఈ టాప్ వ్యూ కెమెరా. అండ్ బయట నుంచి సౌండ్ ఎలా వస్తుంది, లోపల రావట్లేదు భలే ఉంది. అండ్ ఈ గేమ్ షిట్ గుడ్డుకునే ఉంది. ఈ గేమ్ భలే ఉంది గైస్. అయిపోయింది గైస్ మన అసలు ఆగిపోయింది. కూడా అని సౌండ్ చేస్తుంది. అదిగోండి ఇప్పుడు వచ్చింది. ఇప్పుడు రండి వెళ్దాం. ఎస్, అక్కడ పోలీసులు వెళ్తున్నారు. ఇప్పుడు వచ్చింది పెట్రోల్ బంక్. అంత స్పీడ్ వెళ్ళాల్సింది.
చుట్టుపక్కల ఎలక్ట్రిక్ కూడా ఉంటాయి అండ్ అటువైపు మనం ఫుడ్ కూడా కొనుక్కోవచ్చు. కానీ ఇప్పుడు నా దగ్గర చాలా ఫుడ్ ఉంది, చూడుండొచ్చు మై బ్యాగ్లో చాలా ఫుడ్ అంతే ఉంది. అండ్ మనం చూస్తే కాస్త ఆకలిస్తున్నట్టు మీన్ 67%లో ఉన్నాను, 66. అండ్ నెట్ అయితే రావట్లేదు, రెండు వెళ్ళిపోయినా ఇంకా ఏం అక్కర్లేదు మనకి, వెళ్ళిపోతాం. ఇంకా మనం మ్యాప్ అయితే దించేద్దాం, ఎందుకంటే చాలాసేపు స్ట్రైట్ లాగానే ఉంది. ఓకే టోల్ గేట్కి ఇక్కడికి వచ్చాం. ఓకే చూడండి ఎక్కడ జాగ్రత్త 100 అన్నది ఇటువైపు లైన్గా ఉన్నాడు చూడండి. ఇక్కడ కూడా ఒక పోలీస్ వెళ్తున్నారు. అండ్ ఇప్పుడు ముందు చూసుకుంటే ఒకసారి నెట్టపోతాం. నైట్ చాలా చూడండి, మీరు చూస్తూ మనం నైట్ వెళ్దాం, తర్వాత ఇప్పుడు నెట్టపోతాం కాసేపు మీన్స్ చాలాసేపు వస్తుంది నెట్టపోతాం. పర్ఫెక్ట్లీ ఓకే పార్క్